the Sundown Show. On this show, we bring you the movers and shakers of South Sudan and the world over. We engage in debates and discussions that unearth the stories behind the news. And we have our light moments too by chit-chatting about issues that affect our day-to-day life. Stay right here on the Sundown. Join in and be part of the show on iRadio, your eye on South Sudan. أهلا ومرحبا بكم في برنامج سانداون على iRadio. في البرنامج ده بنستضيف شخصيات بارزة ومؤثرة من جنوب السودان ومن حول العالم، وبنتحدث معهم عن القضايا اللي بتهم بلدنا وبتأثر على حياتنا. كمان بنتطرق في القصص خلف الأخبار وبنتبادل الأحاديث الخفيفة عن حياتنا اليومية. شاركونا، كونوا جزء من البرنامج فقط على iRadio، عينك على جنوب السودان. Hello and welcome to the Sundown Show on iRadio with me, Madrama James, together with Obacho Kushagawa, the producer of Sundown Show, and Awan Moses behind the social media coverage. This program comes to you Monday to Friday from 4 to 6 p.m. for comprehensive look at the daily events, the latest information, in-depth analysis, exclusive interviews, and exciting surprises. To be part of the show, call us on 0911-022-986-986 or send for us a text message on 0913-986-986. If you can't access the radio, we are also on Facebook, X, YouTube, and more. You can also stream these broadcasts live by logging to our website, iradio.org. We kickstart the show right here in Juba, where the Office of the Senior Presidential Envoy has reaffirmed the government commitment to ensuring that passport issuance services across country continued without a further disruption. The assurance was made earlier today during a courtesy visit by the Senior Presidential Envoy Adut Salfakir to the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration at the Ministry of Interior in Juba. The visit was aimed to assess ongoing operations and addressing the technical and financial handles that have previously led to service suspension. Addressing the media during the inspection, Adut Salfa emphasized that our office has been specifically tasked with stabilizing the issuance of traveling documents as a priority for the administration. More in this following his speech. I greet you all in the name of the Lord. Good afternoon. Honorable Acting Minister and Deputy Minister, Inspector General of Police, Commissioner General of our South Sudan Revenue Authority, Honorable Director General of Immigration, Senior Command National Police Service, and all our guests, our artists, good afternoon. I would like to commend the leadership of the Ministry of Interior and particularly the Department of Immigration for the patience that you have shown me, the grace that you have received me with. We have been meeting, we've met several times over the past 4 months to discuss this issue of passports. I am honored today to be invited to witness the resumption of the issuance of our national passports. I carry with me the greetings of His Excellency, our President, General Salva Kiir Mayardit, and his promise to continue leading us in the right path as a country and as citizens of this beloved country. Our passports do not only represent our personal identity, they also stand for our sovereignty as a country. They also show our national security, and they represent the great borders that we share with our regional partners. So to have a passport is an honor in itself. And under the office of the President, one of the most important things is national security. So to be able to grant you accessibility to movement and freedom of traveling, we had to take this matter into our own hands and find a way around it.
As Honorable CG mentioned before, this is something that we have been working to find a solution to. Under the guidance of our President, the Office of the Special Envoy was tasked with making sure that the issuance of passports resumes and never stops. So I'm here to guarantee that this is a service that will continue. And the reason I'm here today, I believe, is because I couldn't come empty-handed. I could have visited before, but I would have come and made a promise that maybe I would not have fulfilled. So having shown you that one of the things that we had to do was to make sure that the passports had to resume the service delivery to our citizens, this is why I'm here today. And I would like to give a special commendation to our Honorable CG for acting swiftly. We were able to find a partnership with a company that will ensure our debts will be cleared, and through the arrangement with the digitalization of passport issuance, the National Revenue Authority will continue making the payments that are necessary so that this service is not disrupted. I would like to say that I am also honored to continue coming here if I'm allowed to, honorables, and I would also like to ensure you that my office is fully cooperating, and I think we can all say that Rome wasn't built in a day. So we have a list of priorities that we have to undertake, one of them being today, the issuance of the passports, but in the future, we should not be sitting in the sun. This would have been a better, pleasant event if we were sitting in the premises of a fully functioning building in the Ministry of Interior. So with that being said, knowing that we have taken so much time, I would like to say thank you to all of you that came today, to all of you that have had the patience. I've had the grievances. I've had a chance to sit down with your leadership. I am aware of every single grievance that you have forwarded to them. And as I said before, we will take care of each problem at a time. All I would like to ask for is more patience, more grace, more understanding. And to your leadership, I would like to say I'm very grateful for the work that you do here. I'm grateful for the support that you accord His Excellency the President of our country. Presidential Envoy Aduta Salva Kiir talking to the media right there. Let's also hear from that's the Deputy Minister of Interior in these following that remark. Here is the speech delivered by Lieutenant General Mangarbo. Honorable Adut, nana bashkurak beziara batak ونانا عارفين المصوى بتاع دولة بتاعنا بالناحية الاقتصادية. الشهر الفات كان الحوجة بتاع باسبورت وانت قدرت عشان تأهل المشكلة ده، مبروك عليك. في زمن بتاعنا بتاع شكرة كان أنا بشاكل identity للسيادة، سيادة بتاع بلد. إذا أنا كان بشاكل السيادة بتاع بلد معناه جنسية، ده من الرموز بتاع السيادة بتاع البلد. يعني ماشي لأي دولة في العالم بكون عندك جنسية بتاعك. ففي شهر الفات كان معنا قدرة بتاع الجنسية، لاجات كتير وقف، سواء كان ستودنت ولا ناس كان العيانين ولا ناس انزم زيارات بتاع مركز خارج الدولة. حاجة نمرة 2 في زيارة بتاعنا هسه تشوف المناطق منطقة كله وحدات. أنا ما بكلم فوقه، لكن أنا بطلب منك إنه you continue your cooperation with us. تشوف الوضع نحن قاعدين فوق. على حاجة أنا بقول للوحدة بتاع البوليس أو الوحدة بتاع المigration and passports في حاجات كتير ظاهر وشعب ده هسه بسمع. نحن بقوله mismanagement ولا corruption، حاجات ده ظاهر. مواطنين بيتكلم إنه you are being delayed عشان يودوا له حاجة بتاخروه بزمن عشان إنه يلقى حاجة تاني خارج القروش. أنا أقول مدارو كلام ده أقولنا هسه أو ديجيتال. فأنا بطلب من الناس الشغالين to respect أو نحترم القوانين اللي أنا ماشيين فوق هسه ده.
معنى ما بزول هنا يمسك قروش بيده عشان دارينه الدولة ده يكون دولة بتاع القانون والعدالة والمواطن يلقى حق بتاعه في زمن الوجيزة. كم ردود ميكل تاني ده ميكل بتاع سيرفيس. ايه انسان اذا سيرفيس بتاعه ما ماشي كويس الكل المظاهرة اللي الناس بكلم فوق ده بزهق انه ممكن يقيل بدون مويه او يدور بكرينه من مسافة. كلام ده يا بقول بعد ده قال ده تسهيل. التسهيل المواطن ذاته ده يقول بينه في الشمس وشاف زول ده ين بتاعه ذاته بقى سكاير بحاول عشان انه يبيعوا سكاير وبعدين يقلبوه انه نازل ده taking bribery. في كل الدولة نحن ببدأ بويلفير. الويلفير بتاع العسكري مهم عشان انه يتفادى من المشاكل انه يعمل نتائج مع المواطن. اذا عنده حقوق بتاعه يلقى المحيا بتاعه في زمن بتاعه حتى ولو بسيط ممكن يوديه كم 20 يوم ولا 10 يوم ولا 20 يوم وبعدين بصبر بعرف انه بيجي في زمن. فكلام ده كمان ده من الحوجة القاعدين. Lieutenant General Mangar Buang, naib wazir bita wizara dakhlia tabugol shino fi zamande bata fasil. For news and the music, keep it iRadio. It's a Baghdad Diamond Wenisuma iRadio ala nimrata telefon 0911-986 au itapi reselu risala ala nimra 0913-986. Indeed, it's your chance now to grab that cell phone and share your thought with us, as you have had assurance from the senior presidential envoy, Adut Salva Kiir, to that the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration, that passport issuance has resumed and will continue without interruption following months of that booklet shortages across the country. Let me talk to my first call. Hi, radio. Hello. Naam. Mana? Senior. Misal kaya kita. Misa halur. Usah sulit lelo kawan. Marhaba khuna. Itu harus kita parlamen kuat seri jidan sebuah kita hasil. Ya lah kalam tahdud. Kalam kuat. Kan mulai na buzil da kaliya kalam da ajin sharif. Itu harus Allah mufadi sampai surfa kuma da aja yedu. Da ta ko sabra da mudir ram bito kuma da aja yedu. Ajada kana kuma abu toforo. Aslana ajada kuma kuma da kalimu ku bayin dalle. Dana da dude. يعني ممكن أنا بوفر حاجات ما يجي كلام بس ساكت كده على الهواء حاجات ده كان ما وفروها في الدولة يعني أنا بيجوا من وين أجيب لها نائب الوزير قال لك طبعا لازم يكون أمر الشغلة ده عشان كده زول أي زول بيكون عنده في شهادة الجنسية بتاعه عشان تعرفوا جنوبي دي حقيقة بتاعه الكلام ده بيجاي لكن الدولة ما بيوفروا الناس فعند ما بيلومون كان كده نقول دائما السلام هو اهم حاجه هو بيجيب يده كله بيجيب الاستقرار بيجيب الامن يعني كده ما في هذا ده كله توبات لازم في مشاكل كلام الحقيقه ما في يلا جت ورقه الجنسيات دي تقدر ما في يجيب من بره يبقى ما في كل ده يجيب ما في وانا ده مشاكل يلا حاجه ده بتوفر كل المواطنين تجي مسؤولين والناس كان شكل شنو ما الناس شكل اجل الوطن عشان يكون عنده الجنسيه بتاعه يعني الجنسيه بتاعه يجي من السودان يا المجمع الجوازات نفس بتلاقي جواز بس الجنسية وكل جنوبي وصلوا كان يعني مفروض له بكون بيسلو بتاعه هو بتاعه بتاعه جوازات السفر بتاعه كل خمسة حامله لكن يعود ما إنه بس دليل مشاكل النهاية اللي بيجي حاجة ده في بيجي كتات نص ما في فمن الناس منو أبي نفس كبار اللي زافوا هم قاعد يوصلوا هذا للدولة يا المدير البوليس ما عنده حاجة المدير سامت الشرطة ما عنده حاجة كان جابوا له ناسه بيشتغل لكن ما جابوا له ما عنده حاجة في يده بتاعه اللي عنده ده عمله ودي لكم قدام يبينا حاجات دل متقدم ما في بلد حاجات ما في بلد أنا دلنا ناس لنا وبرسل يعني الناس برسل
لكن مؤقته من فوق ناس دارين بس مشاكل وينزلوا بس مالتا شكلها يجيبوا السلاح كسروه ناس بالليل ماشي شكل بوه ودول كان دول الجنسيه ودول بطاقه هويه بتاعه عشان يعرفوا جنوب السودان من خلاله لكن ما ده محتاج يلا نبدأ الناس كبار يزادوا ودي كلام يا بلد. شكرا جزيلا أستاذ ويلي اي راديو. نعم ارجع في 0911 أنا أخذ مخالمة اي راديو. الو مساء الخير. مساء النور أستاذ بانجان. أنا بانجان من TOC. نعم. طبعا اي زول شغال دائما لازم يحافظوها يقدم الخدمات بتاعه لان العسكري اللي بيشتغل ما محتاج انه لازم يحافظوها يدو خدمات بتاعه اذا كان في خدمه في ديوتي لازم يدو عشاء اذا كان انه شغال برضه يدو فطور ويريحوها ممكن برضه اذا كان مرتب ممكن يصرف مراتب بتاعه مرتين في الشهر عشان يريحوها اذا ما حصل كده عشان ما بنيدوا على الناس بنيدوا على الناس المتعاقدين يقولوا يا اخي الدنيا انا ما عندي حق فطور انا ما عندي كده ما عندي كده وبنفس الوقت كده عرضة للاغراءات عشان ممكن نقول للرشوه عشان ما بقدر يشتغل كويس العسكري ده. فانا بشوف الكلام قال الوزير ده كلام في محله ان احنا ضد الفساد وده كله نحن بنحسبه ده فشل بتاع الحكومه ما قاعد يدفع مرتبات بالنسبه للعساكر بتاعه والسيفل سيرفنت زمن ده كله اذا انت بتقعد اكثر من 19 شهر ما قاعد تظهر انت بتسوي شنو مع انت برضه تمد يدك على الناس زي ما احنا قاعدين نشوفوها برضه في شرطه المرور بمدى ياديهم على الاجانب صوماليين واريتريين وايثيوبيين يقول انا جعان ويقول لا ما في شرف الدوله انت لابس كاك تميدك العجل يقول يا اخي انا جعان. فانا اشوف انه اذا كان في لخبطه في قسم الجوازات وكذا وكذا يعني انا بشوف ذاته ده نتيجه الغصور من قبل الحكومه لان الحكومه ما قاعده تدي الناس ما قاعده تريح العساكر ديل حتى في سيفل سيرفنت يعني انا بشوف جنوب السودان لا يعيش في العزمه بتاع الخدمه المدنيه اي دوله بتجيبوها في العالم اذا كان دوله قويه بلقوا الخدمه المدنيه وحتى لانه هسه زي وزاره الداخليه جزء الجوازات اكثر جسم يعني يتعامل مع المواطنين مباشره وحتى لانه قيل انه ذاته الناس دول قاعد يصيبوا امراض بتاع تايفس بنتيجه تعاملوا مع زعمه وحاجات كده ده ما عندهم حاجه بتتعاملين على العلاج اذا مرض تايفس ما بلقدروا عشان يعالج نفسه ده كل حاجات كده. فمن هنا انا بناشد الحكومه بناشد وزير الداخليه انه يخلي يريح الناس ديل عشان يقدروا يشتغلوا كويس نفس الجوازات وهنا برضه الوزير برضه ينتبه النظام بتاع انه زول بقدم الجواز او الباسبورت والناشوناليتي بيكون عنده 2-3 سنة. كلام ده كيف؟ ما هو الناشوناليتي ده ضروري جدا. قدم نفسك عشان تقدم نفسك في شغل لازم يقول لك جيب جنسية. انت داير تحصل على باسبورت يقول لك جيب جنسية، حاجات الجنسية ده مهم جدا. خلينا يفتح الفروع في الولايات في بانتيو، في أويل، في واو، في بور، في جميع الولايات بتاع جنوب السودان خلينا يفتحوا فروع بتاع استخراج الجوازات والناشوناليتي. شكرا جزيلا. شكرا أخونا بانجانا هنا في جوبا. نقدر متوالي بمشاركة. نعم زي الناس من سينيور بريسيدنشال انفوي هدوتا سالفة خير قال خلاص شغل بتاع جوازات ما بوقف وبيستمر. طب بقول شنو؟ هاي راديو مساء النور لازاروس. كيف؟ الحمد لله. تالك وتالي نهر ولدود وزير داخلية. شكرا جزيلا. فالدود أبا جاي من نقطة مهم شديد. رسالة وتعيش الحدود كل يبدأ ينو ويساعد دولة. تساعدوا في شنو؟ يساعدوا بمرتبات وبأي حاجة كله. طبعا ده صوت دولة. ده صوت دولة قدوة عشان نحن يعمل خدمة لجنوب السودان هذا يكون فرحانين. كلام بتاع وزير داخلية ده كلام واقع في باله. هذا النية دي الواحد بقول ما بيجي في باله، هاي كل ما بيجي في باله، هاي كل ما يجي بدقدقة. يلا طريقة يقولوا لي بلقوا ده تبي تطلع جواز ده ما بلقوا. جواز ده تطلع أبو كيف يقولوا ما يدك فيه.
تمشي قامة تقطع فهم 200 جادل فهم جادل أجيوس 200 عشان تمشي تعمل لجلجة كده متى تمشي تدكتب 200 لم وبيدي الجان يا الجانين بيجا وتمشي تعمل جوس سو دارين وأدود يدي بلاك كامل لزردات علي قدام مشان ليه مرتبات قليجي في زمن بتاعه شال بسيط شال ب 30 جنيه هذا بقدر لو بيجي هذا في شهر المتاكل حاجات ما بيجي كويس وحاجات ماشي قدام في سوق وراك بتاعنا كله الحمد لله رب الأشياء أدود سبينا سودو دي رسالة تاي قلب أدود. شكرا. أنا خير رسالتك وصلت والي أستاذ لازاروس. Naam, Dekhan Ustaz Lazarus, thank you so much for joining us, and drop in your question or comment that's via our Facebook page as we welcome you streaming from wherever you are, and also let us know where you are streaming this program from. Hi Radio. Hi Radio. Salur. ماذا السنت أقول قدم أخونا سانتو أقور. شكرا للفرصة. أنا بشوف الكلام الوزير جابه ده برنامج تمام، لكن أنا بقول بأنه ما يكون كلام سياسي، بأنه كلام بقول بيكون في الكشف يكون implementation بيكون ما في ده ما كويس. دائما بقول كل الكلام بتشوف تنفيذ أمر السوال عشان الناس يكونوا مرتاحين. ما يقول كلام بس في الكشف لكن في ورقة، لكن في ميدان ما في ده ما كويس. ده بشوف ده نقوله. شكرا سانتو أغوير تنفيذ بتقول شيء البونس. وطبعا في ناس بقول قال ونساتو ينو سهل، بعدين لو وصل في النهاية بتاع تنفيذ ده بيجيب جرجرة كتير. فخلمات الكل ونسو قال كويس وسد أغوير لكن ينفسه. هاي راديو. هاي راديو. هاي راديو جامس. يسا. مساء الخير. مساء النور. تمام. طبعا الحاجة جبت الحاجة كويس، جبت الحاجة من أربعة هاي قالوا ده يسمي شديد. نعم، يبدأ باسمك عشان جنوبين بعرفك. أيوة ده ما قدين لدو في جندرو ليلة. قدم. يلا الموضوع بتاع مرتبات ده كلام قروي لما تقول بيدا أو جاب المشكلة ده أو جاب جوته كله أو جاب لنا المجاع. حتى زول تلقى زول ماشي بكلام مراو. لكن حاجة ده نظام بتاع الديجيتال لو عملوه نظام القروش بيحولوه في حساب زول ما في جرجرة وما في جان نفرين بس أبو شغل ده نفرين ممكن أبو شغل في الدولة وزير المحلية والرئيس وزير المحلية بيجي الزمن بتاع مرتبات جاب يشيل ورا ودي للرئيس زهير وقع يقول خلاص نجي يعمل فحص للقروش للموظفين ديل طوال بيجي وزر القروش ديل للموظفين ديل بكمبيوتر وإنت بكرة رسالة بنزل لك بتلفونك وتقوم تمشي تشيل قروش في البنك. أنا متأخر ما في زول بيجيب جوته ده بقول أنا ما لقيت قروش وأنا قروش متأخر. دي أوافز القبيلة اللي قالوا ده أوافز ده لو كل بعد 15 يوم يدينا أوافز. هل أنا بكور بقول في حاجة ده بتأخر؟ ما بتأخر، لكن أوافز ما بيجي. لكن لو قالوا أوافز ده بدينا في يدي ولا أنا ما بيجي بدينا أوافز كده. لكن لو عبر البنك أنا بلقى في زمن وأنا ما عندي زول نعمله جوته وأنا ما عندي زول كمان نعمله الشقوة موضوع المرتبات والتأخيرات ده تقديم واحد من الدولة وده حاجة ده داير ناس يسرع فيه. لكن لو بيقولوا بخشومنا وما بيزوجوا نفسهم نفس الخزالق ونين قدوموا في أجار القديم وده هو رسالة الحقيقة ده نقوله فوق ليه حاجة ده الناس يخشوا بسرعة يعملوا حاجة ده عاتل منه ما فيه وده هو مشكلة بشيرها تعمل وهمية برا ذاته من الحكومة من المؤسسات الحكومية الناس بشكل فيه ده. يا سيد في زول بقول ده اسم فلان أنا داير أمسك قروش لكن لو بنك دي ما بقدر أمسك قروش إلا أنا بنفسي ينبغي. شكرا جزيلا. Digital payment to him is the safest and convenient way to minimize all these other irregularities. 0911-022-986-986. Up to here, let me talk to my one lucky caller. Then when I come back, that's when Asha will be taking a look at some of the messages you send them here. So far, so good. I read you. Yes, sir. Good evening, my brother. Good evening, Joseph. How are you doing? Yeah. Okay. Welcome. Okay, my brother. Let me greet our people in the audio radio.
this hour, it is important to have to listen on leadership of the country. For the duty, the was president. So it's part of the top authority. For us, they don't listen. They don't listen on our voice. But we are always claiming that we are South Sudanese, though we are in J1 and we are in like me, I'm in Munich, you are in J1. I thought that you are together with me. We are South Sudanese, and we are brothers and sisters. And that one I didn't know that our people in J1 knowing that. Because if they're knowing this, they are supposed to start from day one that we have more than a year without paying people. And those people, they are part of our life. Because when you talk about the security organs, are part of our life. Those who are managed like Directorate of Immigration, they are part of our life. Because when you talk about that, those soldiers are doing what so-called tasarruf. You allow soldiers to do tasarruf. Like those who are always trying to give documents to the foreigners. It is matter of lockdown. Our country is in totally lockdown because there's no something move from the state house to the countryside. Because Aduchi coming from his state house, and his state house is not managed to give salaries to employees, and employees, they are taken from the state house into countryside. Also, there's no even medication to the countryside. You know, there is an insecurity in the countryside, but it's supposed to be managed through the state house, you know. And those things, they are not there. What is their role? What they are doing in the country that they are governing? We need this country to be governing by the people who are knowing they are alive and others are alive. You take tea, let other one take tea. Other one take water, you take water, let other one take water. But if others are taking water and others they don't have water, others are taking milk, others are not getting milk, what kind of the country like that? Because right now when you talk about that Directorate in Immigration, there's no salary, there's no incentive, and they are still over it there. And also when the end of the month, the book is finished. After book finished, the people wait them. And later on when they go and bring pew, they are just wait those things to finish. What country is being managed like that? We have oil, it's overhead, operational. We have National Revenue Authority, which is bringing money daily. We have also gold, which is working in some part of the country. And those things are belong to them. Why you don't allow resources to the country to belong to the country, people? We are not agree if you are delivering a speech. Don't deliver a speech to your people. Don't misleading them on their speeches. You do what you want to do. And you do what people wanted to be done to them. What can be done to you is better to be true to also to others. Thank you. Thank you. Thank you very much, Joseph. Joseph is calling in from Munuki here in Juba. This is iRadio. When contributing to a topic on the radio, please avoid statements that may incite or promote hate. We encourage constructive points of views and criticisms that aim at providing solutions to problems facing the country. We do not want rumor mongering or information that is regarded as hearsays. We advocate for messages of peace and unity among the people of South Sudan. This is iRadio, your eye on South Sudan. Indeed, your eye on South Sudan, like I promised earlier on, that when we come back, that's when I will be turning my focus to read some of your messages. You send them here via our Facebook page. And I equally urge you to keep those messages coming. Let us know
what's your thought on our topic of discussion, and at the same time let us also know where you are watching this program from. We have first text messages coming in from that Tiop. He's saying, amazing Runak, the only radio that feeds us with accurate information. Thank you for your feedback. John Monyok, that to avoid the shortages of the booklets, let the government take the initiative of producing or establishing the company that are providing or producing the booklets within the country right here. A text coming in from Peter Thorne. Yes, what General Mangar Buang said is true. You can't employ someone and fail also to pay that person. Now, how can he or she support himself or herself? Away from Peter, John, I mean, let's cross over to a text coming in from that's John. We have Francis John Andriano is saying, hello Madrama Gems and listeners of iRadio. It's all about implementation of what our politicians are saying, because I have an experience of processing my nationality ID in 2019 and later receive it in March 2025. That's nearly 6 years. Pay civil servants salary regularly and everything will flow smoothly within all the ministries. And Andriano is also suggesting that the government provide machines to the 10 states and 3 administrative areas to ease the production of the traveling document. Andriano is watching the show live from wow. Away from Andriano, a text coming in from Kon is saying, hello Madrama James, thanks for the show. It's a great achievement for South Sudan's government to let each and everyone has his or her a national ID and passport. Koni is watching the show live here in Munuki, Juba. Away from Akon, a text coming in from Mathiang Chol that action is speak louder than that's words. Okay, so let's see in the next 6 months what will happen. Thank you. Mathiang Chol is streaming the program live from Turale, Twitch County of Warabi State. Lukalwal joins us from Algeria, then Tutbol as well. Keep those messages coming. Up to here, let's take a quick break. When we come back, that's when I will shift my focus to receive some of your live calls via our studio line 0911 986 986. You are right where you deserve to be. Your eye on South Sudan. Let's keep the conversation going here. My studio lines remain open for you to share your thought with us, as we have heard from the senior presidential envoy, Dutsal Fakir, who has assured the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration that passport issuance has resumed and will continue uninterrupted following months of that booklet shortages across the country. iRadio. Mr. Hanur. David next Gadema Huna David. So shukran sana conversation ala tajibu bana in general katano fa bana yana na musiki zaman tajibu kan si ifan bitana general atakan bita revenue daga jaya na studio warigal beno kan so te jeskitiri na kan modu bita waragata jeta na kon kinisial fa namu ko hanya tabida kifaya annabi ga mortani no hata fi mahal hata jinsia tablewa beno ina vijana olson hajata vijana yani nginta kan bija odileta form ne yala bolson kale fine de ka kereda fokus le ana ja kereta la sere so hajaba kan tika kalma fi mara wait so mona muzerede mortalin lakin kirema kerta jugeni kede kama nora fi wilayat zegar historia leano ina be jinsia ile kisilo kama shirika sita jinsia vita
so haja daga da mun ta ko le ano de mo ta ya de ya amasi ano je la ya da pol de ma be jono ben dana ma ga le la fi mai ne barau haja daga da mo lo na kun easy na kun easy la ya ti ma alat ko shukran akuna David فبرتا كمان بالناشط شنو بزاد لدايركتوريت بتاع civil registry في يهل بتاع مدارس يعني في جزء منهم كمان برضو فقط scholarship بنفسه موضوع بتاع جنسية وموضوع بتاع passport وزي الناس ما كمان برضو من مغار بوان نائب وزير بتاع داخلية بقول نعم زول بقدر اشتغل لكن لو مرتبات ما في بكون قاب خالص يلا دي سكشن برو كمان المادر لومن يعملوا إياه رشوة طبعا هي حاجة البسيطة بيجاشيلو بكون أغا مواصلات ولا أغا موية يا بعدين بيجاكلمو في وزارة الداخلية في فاسات ثيب في نهاية زي ده بعملوش عشان كيف ناسي قدم كأبلت هاي راديو. Madrama? Yes sir. Evening again, my brother. Good to have you, Joseph. Yeah, thank you. My brother didn't name my suggestion to the Directorate of Immigration, Passport and Nationality. My recommendation to them, let them give passport to any person in that directorate, because it is very important to any South Sudanese. Because director is a job that going to give to sick people and those students. But what I've seen there, passport is important to any South Sudanese who are always trying to have passport. So let them give the person that entering to their directorate. Okay? It's not for sick people and not for okay? This one should be very clear. And later on, they have to request authorities, whether Ministry of Finance, whether Presidency, to make sure that document is supposed to be available every day. Booklet should be available, because this issue of passport is very a big issue here in Juba. And passport is very simple when you go to other near countries to have. So let issue of the passport be very simple, and issue of nationality. Nationality is not supposed to be in Juba. It's supposed to be in Longachuk. It's supposed to be in Ngadapan. It's supposed to be there in Kiradim or anywhere in South Sudan. But right now, people are moved from those areas that there's no connection, even there's no road to collect them, and they try to get it here in Juba. And people use dollars. Now you go up and $200 to run. How come somebody in the village to get that dollars to come here and Juba to get the nationality or passport? Later on, people be very harassed. The is supposed to be there, and later on is supposed to be produced here and to be taken to them. Later on, you came to the office and you can collect yours. There in the grass, that one is not there. So I'm called upon for them to do that. If somebody is in Longachuk, supposed to make registration in Longachuk, and later on when it's being produced in Juba, it's supposed to be taken back there. That is my suggestion to them. Thank you. Na mzee nasu mabaro kaman min naibu wazir bita dakhliya bugol sabab zatu junubin yani kan juzu minu merid ushilu sila في السودان قديم عشان كيف تبقدر عنده ريا تبقدر عنده جنسية تبقدر عنده خدمات الثيب بقى دولة يا كلام بتاع باسبورت جنسية بطاقة سكسية بقيت مشكلة تبي ناشط شنو نسمع من ده هاي راديو. Hello. نعم. كيف سلطان جيمس؟ أيوة الحمد لله ما بطل. سانتو. نعم دين سانتو كيف؟ دين سانتو مرحبا. كيف انت جنسية معلوم؟ دين سانتو؟ أنا قلت جنسية معلوم. نعم فترة دي الكل بيلقى بلاستيك بتاع جنسية كان ما في يوم بتاع هليلة يعني شغل اللي بيجيت بعد وسط زيارة كمان بتاع adut Salva Kiir mayardi tu kaman wari le directorate gal shoko le mabogi fu bestemir faita benashit shinuka deng santo
والله مبروك كويس كبير الرئيس بتاعنا. أنا بالناشد يا كاميرا جيمس الجنسية الباسبورت ده ورق المفروض يكون ورق بتاع جنوب السودان هنا عشان الباسبورت في أي لحظة أنت عيان وما تبرع، لكن ما بيعملوا حاجة بلاستيك ما في كتب بكتب هو. فالعالم كله الباسبورت وكلهم مال عشان يعمل تجديد فوقه مع الكتب. كان مدة بتاعه انت بروح بس مع الجوازات وبكتبوا لك، ما في كلام كتير ما بنجاوب. لكن الباسبورت بتاعنا هسه جابوه ده انت كان ماشي تعمل تجديد انت بجاوب وتجامل واحد ثاني جديد. كلام ده ما كويس. أنا ده نوري لوزير الداخلية ولا نائب وزير الداخلية إنه كلام ده ما كويس. ده حاجة بتاع تجارية. لكن كان حاجة بتاع المواطن جنوب السودان. المفروض الباسبورت ده في محل بقولوا للتجديد. وفي محل بقولوا للعيال بتاعك. لو أنت أولوك ماشي لاي برا أو كنا بتعرف ده يصير برا. ثم باخد فيه صورة بتاعه وباخد فيه كتب. كان بقى مرة بتاعت ثم باخد فيه صورة وبكتمه زي هو تجديد. لكن ما قال حاجة طلعوا ده الجدعوه طلع حاجة تاني جديد بالجروب جديد. ده ما كويس ما دولة قدام. أنا أتمنى كان وزير الداخلية ده يعادل الكلام ده. نعم. ده هو ورق عندنا. ليه سمان تنجيب ورق برا؟ ورق عندنا. ورق بتاعنا ده ورق بتاع دولة جنوب السودان. شكرا دين سانتو. وانا كده رسالتك وصلت والي للجنوبين وإدارين برضو. God Bunch Duck joins us live from Ayot County of Jonglei State. SJ Boy joins us live from Mangaten here in Juba. We have Dubol Nial. You're watching the show, but tell us exactly where you're watching this show from. God joins us from that western equatorial state. That this information sits very well with him and is happy because being as a student who have been stuck for days, now can proceed and process his document. He prayed that workers at the immigration department do not also misuse this booklet. Keep those messages coming. Let us know where you're watching this show from. Hi Radio. Hello. Ustaz Willie. Ustaz Willie وين من نعم. إنت عارف منا أصلاً لم مفتش دكتور داخلية منار وهم كلام حقيقة فعلا. يوجد كلام على جميع جبلة. إن كنا كنا زي كنا كره. لأنه هو قاعد على الميزان كلام من كلمة لو كان يسوق. كلام يكون فتش يمكن يقول زي تفاصيل. كلام كلام ممتاز. إنت عارف هواية الدكتور من جنسية ومتاكتك الشخصية وجودك تاع الدول بتاعك. كويس. أصلاً زي الجنوب عندنا مشتركين هذول. يعني في افريقيا بجاي اننا مشركين مع دول الناس في السنه قبل بتاعنا في دول المجوره في هناك كمان في هناك كمان السلطان بتاعنا كده ناس هناك عشان نجي يسجدوا بما ده زول ده قبل ده بجاي وده قبل ده هناك لانه يعني الناس قبل بتاعنا بتاعهم يعني ما شفت في افريقيا زاد بجاي حتى في الياتنا في يوغندا لوين اقرب حاجه ممكن الناس قبل كان في هناك زاد انت ما شفت الناس قبل كان في هناك ما شفتي وين حدود الدوليات بتاعنا معهم ده مع جنوب السودان نفسه قبائل اللي هنا كمان يعني لكن عشان كده عمرو جنسيه ده بيحدد زي زول قبيله ده زي زول قبيله ده بيجاي جنوب السودان بيجاي لان السلطان تو قاعد بيجاي وين الناس كله قاعد بيجاي هم بيصدقوا له يعرفوا ده زول مواطن تاع خلي الفلان يا وصلنا قاعد يشبه مع بعض في زول كان له بوليس غريب ده طبعا زول له بوليس من امريكا بوليس كميه هم ده الناس يعرفوا هم الناس الفوضى بوليس ده بيجاي كل حاجه بيدرسوا ده هنا
أنا استغرب بقولي هذا الجنسية يلا الجنسية موجود يلا كان ما زول لك مرة زول كان يعرف أصلا أصلا أخوده ده يلا ديجا الجنسية ما عنده ورم ما عنده تلفون لأخوده ده يا أخي جد ما عندي أنا جد موجود بجايني مثلا كيف لا زول في صلاة الجنسية ده الجنسية وفترة تسنين مرة يوزيله بروز لا لا سالة سلة ما بيصدقوا لك لأن ما بتابع نزين كابا إذا جاي شنو ده جنسية عشان تستبدلوا يزبط بتاعك الحقيقي إنت ده كان كلام إنت كيف جرجرة في جرجرة تعرف والزول لك أنا أصلا بس بتاعه عشان ما في بروز بجاي الزول بس شخصيا فقط بس لكن لو جنسية ما في أجل بيجي أقول لهم جوابك ما في وبنك فايد بروز جا جوا وما في ما عندك كفاية البيت بيتبين ده إيش أصلا أنت ما شفت جوا كأنك عندك كل شيء محل ما عندك جنسية ما بقولت زول كبير جات قلت أمي من بلد ثانية لازم أعرفها من جنوب السودان لكن ما بقبله لكن مثلا عندنا جنسية زر يقول اسمع من دول جوار كده كده جدا بتثبت الشخصية الزول ده الإنسان ده ده بتاعه تعامل ده بتاعه على السورية ده ده الجنسية مو نفسه حاجات ده كذا معلش نعم كلمة بتاعك في معالو نشيله في communities بتاعنا في داخل جنوب السودان طبعا في ناس كمان لون بتومن شوية فاتة اوكي يعني ما ناس كتير بعرف قال جنوبين يعني دي ناس البس بكون اسود لكن في ناس فعلا انت باينه لونه يعني شويه فاتح كده وبكون امر اوكي نشيله نقول امر خلاص يلا شكل زول زي لو بيجا ما عنده بطاقه ولا ما عنده جنسيه اسالو تا جنوبي نعم وينو جنسيه ولا وينو بطاقه سكسيه مشكلة begin يعني ما بقدر sometimes explain بقسمة عشان الناس بقدر فاهم إيه إثبات ما في. We have a text coming in from Gift Francis A. Sere, who joins us live from Sos Yobo, Western Equatorial State, Tambura County. Adibol Anial Abubakar, Saudi Arabia is where you are watching the show from. Keep us updated on where you're watching this program from. Let me now give chance to two more lucky callers after this break, and who will come to the end of our conversation. Real people, real stories, real music, real radio. This is iRadio, your eye on South Sudan. We're almost coming to the end of our conversation, but still I'm giving you a chance to share your thought with us on the speech delivered by the senior presidential envoy, Adut Salva Kiir, who assured the Directorate of Civil Registry, Nationality, Passport and Immigration that passport issuance has to resume and will continue uninterrupted following months of booklet shortages across the country. iRadio. iRadio. أيوة. ستيفن من شركات. مرحبا أخونا ستيفن، كيف الشركات؟ كلهم كويسين. الحمد لله. لك الاستوديو وبتكلم كل المستمعين. شكرا جزيلا. أول حاجة أنا نحترم كل القاعدة بتاعنا وكل الوزراء وأي زول مسؤول في الدولة ذاته. أول حاجة زيارة بتاعنا سدود أو خطوة بتاعنا سدود البلان بتاع الجوازات ده. أنا بقول يعني دي شنو يعني بقصده يعني دي شنو المقصود يعني الحاجة دي ما بتجيب حاجة ده تاني ما بتجيب الحاجات ما بتجيب كده وبس شغل تاني لأنه لو كون قاصد البلاستيك ده ما بتجيب فبكون ده هنا ما مشكلة ده ما حل بتاع المشكلة. البلاستيك ده حتى لو ما وقف كل سنة بتجيبوه وعنينا ما يعني نظمنا نازل من جوا أصل شغل ما بيتغير والبلاستيك ده بيجي كده وبينتهي. لكن إذا عنينا نظمنا نازل من جوا العساكر والموظفين الشغالين ده كله أي زول يتحصل ويتقربوا لحاجة بتعجبته الهو يشتغل به. يكون في نظام الجديد ما يكون في نظام القديم. كان الناس يشتغلوا شغل شوي والناس يعني جنوبين يعني متضررين منه. لو في تعديلات يعني من جوا
عشان جوازات ده يستمر بدون أي مشاكل من دون أي صعوبات. أنا كده ممكن أقول الحاجات ده لو بيجي كل سنة أي زول بيتحصل الجنسية وكل ما يجي الشغل بمشي معه كويس، ما بكون في أي مشكلة، ما بكون في أي بلاغات، ما بكون في أي شكاوي. لكن إذا ما في نظام من جوا حاجات ده ما عدلوه وأي زول ما قاعد يدون مرتب حقه عشان بكرة بعد بكرة ما يقول أنا ما قاعد يدوني حقي عشان كده أنا بعمل كده. لازم ما يدي للموظفين ولا البواليس الشغالين هناك ده ما يدون ثغرة إنه أنا مرتبة الليلة ما جاء أنا أتصرف في كده. لازم يكون في نظام من جوا. بعدين ده الحاجات ده لما يجي يشتغل حاجات ده كله بيكون عمله. إن شاء الله أنا بقول في السنة ده طالما ناس حدود جو قالوا كلام كويس ده مع نائب وزير الداخلية، أنا بشوف ده خطوة كويس، وأنا بتمنى الخطوة ده يكون في أرض الواقع وما يكون يعني برنامج بتاع بلستيك بس، لكن برضو البرنامج ده يدخل جوا وإن شاء الله يكون في تعديلات، والحاجات القديمة اللي كان قاعد يعملوا في جوازات الحاجات ده برضو يعدلوا إن شاء الله مع الحاجات ده كله وكله يمشي منظم إن شاء الله. أنا بتمنى إن شاء الله. أنا أسمع خلاص من آخر مكالمة بتاع في زمن داي راديو. أيوة. مرحبا أستاذ. شكرا. لكن أنا بقول الشغل بتاع في الوزارة بتاع المشكلة هاي زول حتى قاعد عندك لو عندك فاميلي بتاعك، عندك البيت بتاعك، عندك اللان بتاعك، عندك أي استكشال بتاع السودان، لأنه التشكيل بديلة في السودان عنده كشمبيت بتاعه حتى كان لون في أنت بعرف دول فلان على خط ويمشي الناس في أمام الدعين أو مجلسات ويشهد من السلطان بتاعه ويشهد من أبوه ومن أبوه ومن خسره وبقدر بمر. المشكلة الكلام كلمات ما بيجي سمال. إنه زمان ده هنا كلامنا عشان في شعب الجواسات عشان شو يلقوا عشان مواطن يلقى الكل يلقى جنسية واحد من جنوب السودان اللي معلم إنه الشغل ده برينتنج ده يكون في ولايات، لأنه لما يكون في ولايات خدمات الطريقة ل10 ولايات حتى ال4 أو 3 كلام زمان ده قاعدين يعملوا في أبرنال يكون في واحد في أبرنال واحد في واوين معناته بقدر إنه بيشرب الأمبيك وبيشرب الوهرات وبيشرب عوين. كل في مادة سبسة برجع للمواطن القريب من الناس باللقيت وبقدر إنه بيطلع الجنسية، لكن لما نقول معاه ده بروسولو وبركن الناس في برينتا واحد في جبهة ده ياو قاعد يعمل زمن طويل للناس وقاعد يدي زمن طويل حتى قاعد تفتش الشغل عشان تلقى فرصة تلقى الجنسية ده مشكلة. وده ياو دائما نقول إنه عشان وزارة الداخلية يقدر يوجه سبسة الناس خلي يوجه الوزارات يجينوا يمروا شباب اللي عملوا برينتنج بعرف شغله ومن يمروا يجي في ولايات كان ما قدر كله في ده عليه خلال 3 ولايات يقدر فوق وبعد ده يقدر هناك وبعد ده يجي يلقى خدمات ده بيكون مهين لأن هاي يقول كله عندك حق عشان يكون عندك جنسية عندك حق عندك تمر برا عندك جوازات وده خدمات مهين للمواطن كله. شكرا جزيلا أستاذ كوراكول. Yes, it should be my last caller for now. And up to here, dear listener, I would like to say we have officially come to the end of the first hour this Monday evening. On behalf of that Sobacho Kushagawa, the producer of this show, Juan Moses behind the social media coverage, we would like to thank you for your active participation either by listening or raising your concern via that our studio line. Let's link up in the second hour. I've been your host, Madrama James.